Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. Today in this section we will learn how to locate inflection point. An inflection point we discussed in the previous lecture, the point at which function or graph of the function change its slope from positive to negative or from negative to positive. Means if the graph is increasing, so it's changed to decreasing at this particular point, or if the slope of the function is decreasing, it will start to increase at this particular point. So inflection point, the point at which graph change its slope from positive to negative or from negative to positive. Now, how we can identify location of the inflection point. In this section we will learn how to determine the location of inflection point. So condition for the location of inflection point is this, that if the first derivative of the function for the given set of x value is 0, then that point is location of inflection point. This is condition that we will check, that if the first derivative for the x value is 0, so this point is inflection point location. This is the area of inflection point. This is first condition to locate inflection point. Second, the existence of inflection point. One is location, and then we will practically check that this is inflection point. Inflection point exists or does not exist. So how we can make sure that inflection point exists or does not exist? We will check to the left of the inflection point slope of the function, and then we will check to the right of the inflection point slope of the function. If first derivative to the left of inflection point is increasing and to the right of the inflection point slope our first derivative start to decrease, then this is inflection point and inflection point exists. I am again repeating how we can check existence of inflection point. We will test first derivative to the left of inflection point and then first derivative to the right of inflection point. If the first derivative of the function, slope of the function is changing its sign from positive to negative or from negative to positive, then we will say that this point is inflection point and inflection point exists because graph change its slope from increasing to decreasing or from decreasing to increasing, from positive to negative or from negative to positive. And this is the mathematical notation for the condition of the existence of inflection point. F prime of xl greater than 0 positive. What does this mean? This means that we will check first derivative of the function to the left of x value. If the first derivative of the function to the left of critical point, to the left of inflection point is positive and first derivative to the right of inflection point is negative, then inflection point exists. We will माहिरा दोबारा दर ज़ुबान दरी तशरीह में कुनिम दरे बख्श टॉपिक मास के इन्फ्लेक्शन पॉइंट चेतोर डिटरमिन मेशा मालूम मेशा निशान मेशा खुदरी बख्श ख्वांदा मेशा कि चेतोर बायद इन लोकेट शवा इन्फ्लेक्शन पॉइंट जाए मालूम शवा और ये चेतोर मालूम शवा कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट के नीस खो कंडीशन फॉर द लोकेशन ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी चेतोर मालूम मेशा कि ये नुक्ता कियास ये एरिया या जाए इन्फ्लेक्शन पॉइंट
वो नुक्ता के सरी वो फर्स्ट डेरिवेटिव या मुश्तक अवल फंक्शन जीरो वैल्यू में था बकुदाम x वैल्यू हो ये नुक्ता इन्फ्लेक्शन पॉइंट है. The point at which first derivative is 0 for the set of x values. वो नुक्ता कि सरे वो अवल मुश्तक फंक्शन या फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन बकुदाम x वैल्यू 0 वैल्यू में था हो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट जायस लोकेशन है. हवाले एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ची तौर चेक मेशा मौजूदियत ची तौर चेक मेशा बायद बतरफ चप इन्फ्लेक्शन पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव या अवल मुश्तक चेक शवा कि बतरफ चप इन्फ्लेक्शन पॉइंट स्लोप फंक्शन मुस्बतस के मनफियस और पस बतरफ रास्त इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम फर्स्ट डेरिवेटिव या अवल मुश्तक या स्लोप फंक्शन चेक शवा कि बतरफ रास्त स्लोप पॉजिटिवस मनफियस इंक्रीज में शा की डिग्री ये बात चेक शवा. अगर बतरफ चप स्लोप बतरफ चप इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर स्लोप मुस्बतस फर्स्ट डेरिवेटिव मुस्बतस और बतरफ रास्त इन्फ्लेक्शन पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव मनफी शुद वो ये बही माना कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट चेरा के फंक्शन ग्राफ कियास वो आज इंक्रीजिंग स्लोप बट डिक्रीजिंग चेंज शुद. ग्राफ बाला रवान बुद आल पाइन रवान शुद ग्राफ पोजीशन खुद चेंज कर बही वजह ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है और ये मैथमेटिकल नोटेशन है. आलिमा बकुमा की एक एग्जाम्पल मजीद इन्फ्लेक्शन पॉइंट लोकेशन और एग्जिस्टेंस रा वाजह में कुन. For example, determine the location and existence of inflection point of the function r is equal to 100p minus 25p square. This is the revenue function and we are checking the location and existence of inflection point of this function, revenue function. Now, condition for the location of inflection point of the revenue function is r prime of p is equal to 0. I take from here f prime of x is equal to 0. This is mathematical notation or condition for the location of inflection point. Why I am putting x here, why f here? Because this is a standard notation f of x, but in here the specific revenue function is revenue function. We have r in place of f of x and we have p in place of x. That is why in condition we write r prime of p is equal to 0, not f of x is equal to 0. Now, as this is very clear from this condition that to locate inflection point, condition is a first derivative of the revenue function and first derivative must be equal to 0 for p values. Then we need to take first derivative. So r prime of p is equal to 0. This is a condition to locate inflection point, and now we do not have p values. We do not have first derivative, so that is why taking first derivative of the revenue function. R is equal to 100p minus 25p square. This is revenue function. And mushtaq awal ya derivative awali revenue function, yes, r prime of p is equal to 100 minus 50p. Ye mushtaq awali revenue function is, or this is the first derivative of the revenue function. Now we do not have p values. For the location of inflection point we need x or we need p values. So how to find p values? Using inflection point location condition we can find out the p values are x values. So this is r prime of p is equal to 100 minus 50p. We will put the r prime p value, this value, and this one, r prime of p is equal to 0. This is 1, r prime of p is equal to 0. I am replacing for r prime of p its value 100 minus 50p in this one. So 100 minus 50p is equal to 0. Now solve for p. We have to transfer x to the right hand side and minus 50 also to the right hand side. One by one we will transfer and we will keep the p alone. So subtract 100 from both sides.
We subtract 100 from the left hand side. 100 minus 100 minus 50p is equal to, and 0 minus 100 we subtract 100 from the right hand side. Plus 100 cancel out, minus 100 minus 50p is remaining and is equal to 0 minus 100 is equal to minus 100. We need p only. So eliminate minus 50 from the daste chak. Divide both sides by minus 50. We have minus 50p divided by minus 50 is equal to minus 100 divided by minus 50. Minus 50 cancel out with minus 50 and p remaining. P baki manda shud. Aur batara piras minus 100 divided minus 50 is equal to 2. We find out the value of the inflection point. We find the p coordinate, our x value, our p value of the inflection point. What is that? 2. When we put this p value in this original function, we will find y value, our revenue, r value. So p is equal to 2. We find out, and 2 r of 2. This is inflection point, and at this point first derivative must be 0 at p is equal to 2. So let me check. Let me check that at p is equal to 2 first derivative of the function is 0 or not. If this is 0, this is location of inflection point. But if at p is equal to 2 first derivative is not 0, then that is not location of inflection point. So let me prove, let me satisfy the condition. So check. Put p is equal to 2 in the first derivative. R prime of p is equal to 100 minus 50p. We will put in this first derivative p is equal to 2. First derivative must be 0. So r prime of 2 is equal to 100 minus 52. We replace this p is equal to 2 for this p and this p in the first derivative function. So r prime of 2 is equal to 100 minus 50 is 200, and 100 minus 100, r prime of 2 is equal to 0. We justify, we satisfy the condition for the location of inflection point, that the value along the graph of the function, the value of the along the function, the value the point along the graph of the function, the point of the function at which first derivative for set of p values, for set of x value is 0, that is inflection point location. So interpretation, first derivative for 2 is 0, as first derivative r prime p is equal to 100 minus 50p. This is first derivative. At p is equal to 2 is 0, as we check. So this point this point p 2 r up 2 is inflection point, because first derivative for p is equal to 2 at this point is 0. So condition satisfied. This is the location of inflection point. Now, existence of inflection point, that was location, and in existence we will check that practically is this is inflection point, graph change its slope on this point or not. So we will check. How we will check? Using condition. Condition is this, that we will check first derivative to the left of 2, and then we will check first derivative to the right of 2. Near values we will consider. So condition for existence of inflection point is, if the first derivative xl, first derivative to the left of the x is positive and first derivative to the right of x is negative, inflection point exists. Let me clarify this existence using practical example. What is our p value? 2. What is the near left value of p to the 2? So PL means near value of p to the 2, that is 1.9 to the left. PL means to the left side of 2, near value is 1.9. We will check the slope of the function
At this PL is equal to 1.9. So I'm checking. Put PL is equal to 1.9 in the first derivative. R prime of P is equal to 100 minus 50P. We have. I'm putting R prime of 1.9 is equal to 100. Why I put 1.9? Because 1.9 is the nearest value to the left of 2. So is equal to 100 minus 50P, and PL is 1.9. So R prime 1.9 is equal to 100 is as it is minus 50 multiplied by 1.9 is 95. And R prime 1.9 is equal to positive. So we check to the left of 2 by near value 1.9. Slope of the function is increasing. First derivative is positive, musbat baraman. And now I am checking to the left of P, to the right of P is equal to 2. I will check slope of the function R, first derivative of the function, to the right of T, to the right of 2, near value. What is near value? 2.1. So PR means to the right side, near value of the 2, that is 2.1. We will check first derivative at 2.1 as well, to the right side. So R prime 2.1, 100 minus 50, 2.1. R prime 2.1 is equal to 100 minus 105, and R prime 2.5 is equal to 5 negative mean minus 5. So we check that slope of the function to the left of 2, near value 1.9. At this point, slope is positive. Slope of the function is increasing. Derivative, first derivative is increasing, positive. And to the right of 2, at 2.1, the slope is decreasing. So at this point, 2 are 2. These are two values. One is x, other y. This is P, this is revenue. So this means to the left of 2, graph of the function is increasing. And to the right of 2, graph of the function is decreasing. At this point, 2 are 2. At this point to the left, slope is increasing, and to the right hand side, at this point, slope start to decrease. So it's mean the graph change its slope from positive to negative, from increasing to decreasing. So this is inflection point. Practically inflection point exists. Ma ira dubara dar zubani dari tashri mekunim. For example, determine the location of inflection point of the function R is equal to 100P minus 25P murabba. यानी एक रेवेन्यू फंक्शन दादा शुद सवाल में कुना कि लोकेशन इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहम ताइन को और मालूम को कि सर ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट अस प्रैक्टिकली के नेस खुमा ख्वांदम के कंडीशन लोकेशन इन्फ्लेक्शन पॉइंट चियस फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन बकोदाम पी वैल्यू या एक्स वैल्यू हतमन बाय जीरो बाशा मुश्तक अवल फंक्शन बवैल्यू बकुदाम वैल्यू पी या एक्स जीरो बाशा इंजा दर कंडीशन मा ए प्राइम ऑफ एक्स बराबर ब सिफर नविश्ता करें चीरा के फंक्शन या एक्सटेंडेड फॉर्मस फंक्शन नाम एफएस और मजहूल एक्स दारा इंजा मा दर फंक्शन डिपेंडेंट मजहूल आरएस और बजाय एक्स पी एस बई व जमा आर प्राइम पी नविश्ता करें खो ये कंडीशन शुद के फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन ब पी बाय सिफर बाश अगर ये कंडीशन सही है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जाए आस ये नुक्ता वो नुक्ता सर फंक्शन के सरियू मुश्तक अवल फंक्शन या फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन बकुदाम पी वैल्यू बराबर ब सिफर शवा ये जाए इन्फ्लेक्शन पॉइंट अस आलिमा ये कंडीशन चतोर मालूम कनिम चतोर पी वैल्यूज मालूम कनिम पी वैल्यूज होनेस खुमा मजबूर अस्तिम के फर्स्ट डेरिवेटिव बिगिरिम मुश्तक अवल फंक्शन बिगिरिम चिरा के दर कंडीशन हम मा अवल मुश्तक दारिम फर्स्ट डेरिवेटिव दारिम बई व जमा मुश्तक अवल फंक्शन बिगिरिम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन r is equal to 100p minus 25p square खु मुश्तक अवल ची मेशा आर प्राइम या आर जबर पी बराबर मेशा 100 मनफी 50 पी ये मुश्तक अवल रेवेन्यू फंक्शन अस ये
آلی چطور باید ما پی ولیوز را بکشم؟ پی ولیوز خونیست که به ما معلوم شود که به یه ولیو فرست دریویتیو صفر است که نیست. او از کجا معلوم میشه؟ ما خود از یه اول دریویتیو میکشم. چطور ما خود از یه کندیشن میکشم. کندیشن لوکیشن انفلکشن پوینت از او کشیده میشه. یه کندیشن است. فرست دریویتیو باید صفر باشه. ما یه فرست دریویتیو آر پرایم آف پی برابر به 0 است. اینجا بجای آر پرایم آف پی ما قیمت او وضع کردیم. ببینین آر پرایم آف پی برابر به ای است. قیمت آر پرایم آف پی یه 100 منفی 50 پی. ما بجای آر پرایم آف پی در اول فنکشن قیمت آر پرایم آف پی وضع کرده میرم. 100 منفی 50 پی برابر به 0 شد. حالی از اینجا باید ما پی معلوم کنیم. منفی 50 و مثبت 100 را باید به طرف راست انتقال کنیم. چطور میشه؟ باید ما از طرفین 100 را منفی کنیم. از 100 که 100 منفی میشه، منفی 50 پی خودش برابر به 0 منفی 100. یعنی از طرفین ما 100 را منفی کردیم. از طرف راست هم از طرف چپ هم. مثبت 100 منفی 100 را خلاص کرد. منفی 50 پی میمانه برابر به منفی 100 میمانه. حالی ما ضرورت به پی داریم. به این وجه باید تقسیم کنیم طرفین را به منفی 50. طرفین را که به منفی 50 تقسیم کرده میرم، منفی 50 پی تقسیم منفی 50 برابر به منفی 100 تقسیم منفی 50. یک خلاص شد، یک خلاص شد، پی برابر به 2 برآمد. منفی 100 تقسیم منفی 50 2 شد. یعنی x ولیو یا پی ولیو، اینجا پی است، x نیست، پرکتیکل اگزامپل است. به این وجه ما پی ولیو خود کشیدیم. حالی پی ولیو که معلوم شد، یعنی یہ به این معنی که یک نقطه انفلکشن پوینت، یک ولیو انفلکشن پوینت معلوم شد. هر نقطه دو ولیو داره، یک x یک y. اینجا در فنکشن بجای x p است، بجای y r است. یہ به این معنی که یہ فنکشن سر هر نقطه دو ولیو داره، یک قیمت او یک عاید کمپنی. خو قیمت معلوم شد. حالی اگر شما عاید میتونین که معلوم کنین، یہ قیمت p is equal to 2 را در یہ فنکشن وضع کو، ویلیو دوم نقطه هم میبرای، یعنی y هم معلوم میشه. حالی ما سر یہ نقطه که یک p 2 است او y فعلا ما کلکولیت نکردیم، وہ r 2 است. یعنی سر یہ نقطه ما چک میکنیم که مشتق اول یا فرست دریویتیو فنکشن صفر میشه که نمیشه. اگر سر یہ نقطه، سر یہ انفلیکشن پوینٹ فرست دریویتیو با پی ویلیو صفر میشه، و یہ انفلیکشن پوینٹ جای است، لوکیشن است. ما چک میکنیم r پرایم و p برابر به 100 منفی 50 p یہ دریویتیو ما است. ما اینجا بجای p 2 وضع کردیم، r پرایم of 2 100 منفی 50 ضرب 2، r پرایم 2 برابر به 100 منفی 100، r پرایم 2 صفر برآمد. یعنی یہ به این معنی که مشتق اول یا فرست دریویتیو فنکشن با ویلیو p ویلیو برابر به 2 صفر شد. یعنی کنڈیشن سیٹسفائیڈ شد. سر یہ نقطه سلوپ فنکشن یا فرست دریویتیو فنکشن به 0 رسید. یہ به این معنی که یہ جای انفلیکشن پوینٹ است، لوکیشن انفلیکشن پوینٹ یہ است. حالی یک گپ به محصلین باید واضح باشه که اینجا پوینت که ما 2 r2 نوشته کنیم، یہ به این معنی که 2 خو ما معلوم کردیم، یہ قیمت 2 شد. یہ اول ویلیو انفلیکشن پوینٹ است، اول ویلیو نقطه انفلیکشن پوینٹ است. و هر نقطه دو ویلیو داره، یک x یک y. x خو اینجا معلوم شد 2، یعنی p بجای x استعمال شده میره. او y باید چطور معلوم شود؟ او باید در ریونیو فنکشن 2 وضع شود، در یہ ریونیو فنکشن، یہ اوریجنل فنکشن در یہ بجای p 2 وضع شود، r معلوم میشه. به این وجه r2 نوشته کردیم که فعلا مشخص معلوم نشد 2 r2. یہ وہ انفلیکشن پوینٹ است، دو ویلیو داره، یک x یک y، یعنی یک p یک r. سر یہ نقطه سلوپ فنکشن 0 میشه. اگر 0 شد خو یہ موقعیت انفلیکشن پوینٹ است. حالی اگزیستنس آف انفلیکشن پوینٹ چطور چک میشه؟ باید ما به طرف چپ 2 او به طرف راست 2 ویلیو 2، یا ما به طرف چپ انفلیکشن پوینٹ که یہ است
و به طرف راست یه انفلکشن پوینت سلوپ فانکشن را اگزامین کنیم، چک کنیم که سلوپ فانکشن که است او به طرفین انفلکشن پوینت یک است که نه مختلف است. به طرف راست انکریز شده میره، به طرف چپ دیکریز شده میره. چطور است سلوپ؟ خب اگر سلوپ فانکشن به طرف چپ انفلکشن پوینت پوزیتیو است، انکریز شده میره، و به طرف راست منفی شد، دیکریز شده میره، خب یه به این معنی که یه نقطه که است یه انفلکشن پوینت است و اینجا انفلکشن پوینت موجود است. Condition for the existence of inflection point is if first derivative is greater than 0 positive to the left and first derivative to the right is negative, then inflection point exists. ما P2 است. ما آل نزدیکترین ولیو P به طرف چپ 2 میگیریم، PL، یعنی او ولیو P که به طرف چپ 2 نزدیک باشه او چی است؟ 1.9. ما اگر بجای P 1.9 در فرست دریویتیو وضع میکنیم که سلوپ چک شود که به طرف چپ 2 سلوپ فانکشن انکریز شده میره که دیکریز شده میره. خب 1.9 به طرف چپ 2 است. R پرایم 1.9 برابر به 100 منفی 50 1.9. ما بجای P در فرست دریویتیو 1.9 وضع کردیم. R پرایم 1.9 برابر به 100 منفی 95. R پرایم 1.9 برابر به 5. یعنی ما فرست دریویتیو به طرف چپ 2 نزدیک ولیو 1.9 که گرفتیم او را ما کشیدیم، سلوپ مثبت برآمد. حالا به طرف راست 2 ما چک میکنیم. به طرف راست 2 نزدیک ترین قیمت 2.1 است. او را که ما در فرست دریویتیو وضع کردیم بجای P R پرایم 2.1 برابر به 100 منفی 50 2.1. R پرایم 2.1 100 منفی 105 ما که کلکولیت کردیم R پرایم 2.1 منفی 5 برابر. خوی به این معنی که به طرف چپ انفلکشن پوینت سلوپ فانکشن یعنی به 1.9 که به طرف چپ 2 است، 1.9 نزدیک قیمت است به طرف چپ 2 ما سلوپ که چک کردیم و مثبت است. و به طرف راست 2 که 2.1 است نزدیک ترین قیمت او که ما دوباره چک کردیم و منفی شد. خوی به این معنی که به طرف چپ 2 سلوپ فانکشن پوزیتیو است، به طرف راست 2 یه سلوپ منفی شده میره، یعنی گراف سلوپ خود را تغییر میکنه. به این وجه یه پوینت که است انفلکشن پوینت است. سلوپ فانکشن چینج شده میره از مثبت به منفی و یه انفلکشن پوینت است. اینجا انفلکشن پوینت وجود داره.